Cool. Yeah. So you would have heard about that. The hackers would be attacking the uh, servers, database, and they could rupture the networks. And you know the basic uh, you know um, objective of the hacker is to destroy any of the services, and he would like to ask for a ransom, or a few of them would be doing it for some personal grudges, and they have a mechanism like to attack any of the organization. So they follow a standard format which has been identified as a cyber kill chain. So with that process, the attackers would be um, try to do a step-by-step analysis in terms of any of the attack. So we will be discussing that part later this discussion, but we will understand few of the attacks which are common, and on what basis these attacks will impact the organizations. So very well known attack and most discussed attack during the interviews are these three. So DOS attack, SYN flood attack, and DDoS attack. So when it comes to the DOS attack or any of these three attacks, the objective of the attacker is to disrupt the web application or web server. So a best example could be like any uh, online banking server. For example, like you might be a customer of ICICI bank, and you are trying to do some online transactions, and suddenly your services will be having an outage issues. That means you are trying to connect to a www.icici net banking, and you try to do a transaction, and suddenly there will be no interaction with the website. So that would cause you to uh, interrupt in the sense like you could not able to do any transactions, and you would have given your OTP or two-way authentication, and the money could not be transferred to the uh, uh, end user or whatever to whom you are sending. So this will result in like the customer dissatisfaction, and the customer would be calling the ICICI Bank support and giving the complaint that this was the issue happened. So this is one of the issue or problem which would be caused in terms of like any of the banking applications if the customers are using. The other example or the most vulnerable uh, attack which could be faced is the e-commerce websites. Now, e-commerce websites are like a Flipkart or maybe Amazon. These are the two popular e-commerce websites in India. So what happens is since they are selling the products over the online, and they display the products over the online, and the agenda or the point is that the customers would be browsing the website or browsing the application of this e-commerce, and they select the product and they buy the products over the online. Now, if the attacker uses this attack called DOS or SYN-flood or DDoS attack, now the concept of this attack is they will be hijacking the web server. Hijacking the web server in the sense the customer, the original user could not able to establish a connection with the uh, e-commerce site, but for the
for the e-commerce people, what they will have is they will see lot of traffic or lot of you know connections which are established, but there is no purchasing of the products are going to happen. That means the attacker will create a fake user logins or maybe fake user traffic where the original customers or legitimate users cannot do any of the uh, purchase. So this will impact the business of the e-commerce. That means imagine there are certain some lakhs of or crores of the business which is happening every hour in the e-commerce. There are a potential customers from throughout the world. They will be browsing this Amazon, and imagine if 1 hour outage or 1 hour of this attack has happened to that particular e-commerce, then how much is the loss would be paid by the Amazon? It would be huge, right? So in order to avoid that, they will have a sophisticated web application firewall. Now, firewall is something which will track down the traffic, and it will have an ability to sense something malicious is happening or some suspicious activity has been carried out. So to defend this, we have a web application firewall which will try to understand and which will have an ability to block that certain uh, unwanted traffic. So what I'm trying to say is that is a scenario, and to defend that, we have a mechanism where we can stop that attack. So to stop, what we required is we need to have a strong web application firewall. Got it? So let's understand the logic behind this attack. Now, DOS attack is something denial of service. That means an attacker or attack intends to make a computer's resource or services unable to the user. In other words, it prevents a server from operating or responding to a normal request. DOS attack come from a single attacker. That means there will be single server. Imagine if you could able to understand three-way handshake. So if you see this image, three-way handshake, so there is a user which we call it as a client. So he is trying to browse some kind of e-commerce site from here, and he's trying to reach the server like Amazon. So initially, to establish this, to establish a communication that required a three-way handshake. So the client will be sending a SYN command, and the client will be responding back with the SYN and ACK command, and the client will be again acknowledging that three-way handshake by giving a ACK command. So this is a normal three-way TCP handshake from where the communication is going to happen. So what happens is in the attack, in typical DOS attack, so the attacker will be sending a SYN command. Attacker will be using a host machine, and he will be sending a SYN command. And now what DOS attack says is the attack could be carried out only with the single host server or single client server. So he will be sending a SYN command, and the client will be responding back with the SYN ACK command, and the attacker will be sending an ACK command. So the flooding of the request will be generated from the uh, client or the attacker, which will be continuous, not just one request or two requests. It will be multiplied with, but within no time. So they use a technique called bot mechanism. Now bot, what it does is it has a capacity to multiply on its own. So 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to lakh, lakh to millions. So one bot malware or one bot payload
could generate some lakhs of requests to the server. So now DOS attack says that if the single user from a single server, single client server, if there are some lakhs of requests which is received by the server, now there is no scope for an legitimate user or legitimate buyer to browse this uh, Amazon server because the attacker is taking the maximum bandwidth of the uh, server, where he's indirectly hijacking the web server of that particular Amazon application. Got it? అంటే మనకు ఒక we have a bandwidth. For example, let's imagine that we we are traveling on a highway. So in the highway, imagine we have a four lane road. That means in one lane we could able to have a bandwidth of traveling four vehicles. In another way, four vehicles. So there are capacity of eight vehicles could travel at single point of time. Now, if the attacker is trying to send a fake vehicles and it is blocking that particular 8 lane road or four lane road with eight vehicles which are fake. So the original vehicles which are supposed to travel, they could not able to travel because this attacker has blocked that way with a fake eight vehicles. Understood the concept? So there is a blockage. Now he will not remove that particular vehicles unless and until he will intimate the Amazon that I have hacked your web server, and this is where I'm setting and I'm blocking the traffic unless and until you pay me the ransom, and I'm not going to clear this blockage. So if that attack is carried by one single user with a multiple vehicles, so that is called a DOS. That means denial of service, where the DOS attack comes from a single attacker. So far so clear? Any doubts? Yeah, it's a part of it. Yeah, it's only the mechanism of the attack. Now what happens is, here in the DOS attack, single user multiple requests will be sent, and that is a continuous request which attacker need to constantly send. That means there is a normal three-way handshake will be happening, but only thing is, in the DOS attack, there will be a continuous web request which has to be generated by the attacker. So which is kind of like tedious job. Now what happens in the SYN flood is, if you look at this image, in the second image, the attacker will send the SYN command, and server will be responding back with SYN ACK. Now, in a normal TCP handshake, third process, what it has to be done, the client should respond back with ACK command, right? That is where the communication will establish. So in SYN flood attack, what happens is, there is no third point. That means the client or the attacker is not responding with the ACK command. That means he is blocking the three-way handshake. అర్థమవుతుందా మీకు? థర్డ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో త్రీ-వే హ్యాండ్షేక్ లో, అది జరగనియడు ఇక్కడ అటాకర్, ఎందులో సిన్ ఫ్లడ్ అటాక్ లో. సో ఈ విల్ ఫ్లడ్ ది ఓన్లీ సిన్ కమాండ్స్, బట్ హీ విల్ నాట్ అక్నాలెడ్జ్ ది థర్డ్ ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ అక్కడ ఏమవుతుంది, ట్రాఫిక్ త్రీ-వే హ్యాండ్షేక్ జరగకుండా ఒకటే అటాకర్ ఆ ఆ బ్లాకింగ్ అనేది ఆపడం జరుగుతుంది. Let me know if you understood or not.
రెండు ఒకటే. See, రెండు ఒకటే. The only objective is the they are blocking the server. అంటే సర్వర్ ని ఒరిజినల్ యూజర్స్ కి అవైలబుల్ కాకుండా, అబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే సర్వర్ ని బిజీ పెట్టాల. సో ఇప్పుడు ఇవి ఏంటంటే టెక్నిక్స్. దాంట్లో దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్. అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైతుంది, అటాకర్ 3-వే హ్యాండ్ షేక్ కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది డాస్ లో. ఒకటి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మెకానిజం ఎక్కువ ఉంది, ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే కంటిన్యూస్ ట్రాఫిక్ హిట్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకటేసారి ట్రాఫిక్ హిట్ చేసిండు, తర్వాత వీడు ఏం చేస్తుండంటే హీఈస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, థర్డ్ ప్రాసెస్ చేయట్లే. బట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది, సర్వర్ ఈజ్ ఆక్యుపైయింగ్ ది స్పేస్, రైట్? అంటే వీడు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కమాండ్ ఇచ్చేంత వరకు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మెకానిజంలో ఇది సిన్ఫ్లడ్ లో ఈజీ. ఇక్కడ ఇక్కడ బాట్ నెట్ లో ఏంటంటే కంటిన్యూస్ రిక్వెస్ట్లు హిట్ అయితేనే ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒకటేసారి హిట్ చేస్తాడు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ he clear it out, clear that kind of like sin commands, the original users cannot be reachable to the server. So this is a part of the attack. The technique is changing. Synflood, it is what? It is a common DOS attack used against a server on the internet. It disrupts the TCP handshake. The process can prevent a legitimate client from connecting in Synflood attack. Attackers never completes the handshake by sending the ACK packet. Got it? So last acknowledgement ఏదైతే ACK command ఇవ్వాలో, it is not happening in the Synflood. Additionally, the attacker, yeah, due to the blockage. Additionally, the attacker sends a barrage of SYN packets continuously, leaving the server with multiple half open connections. సో ఇప్పుడు చూస్తే అటాకర్ కి ఈ సిన్ఫ్లడ్ అటాకే మోర్ యూస్ఫుల్. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెండింగ్ అన్లిమిటెడ్ రిక్వెస్ట్, there is a possibility that few of the original legitimate users can also have a percentage of activity which is going to happen. But here there is no possibility, because continuous sin commands are raised by the attacker, and he is not sending any acknowledgement. So attacker ki ee Synflood attack easy. He can succeed more in this Synflood attack, but this is again limited to single user, since it comes under the family of DOS attack. A single attacker is only doing this. But ఇప్పుడున్న వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్స్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి అనామలీస్ ని డిటెక్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది. ఎందుకంటే ఒకటే యూజర్ కదా. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ అవుట్ that anomaly or that malicious traffic at once, blocking is easy in the web application firewall. ఎందుకంటే ఒకటే అయిపోయింది కదా, we just need to block in the firewall, that's it. అంటే మనకు కంటైన్మెంట్ ప్రాసెస్ మనకి ఈజీ. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వాడు ఎట్లా ఆలోచించిందంటే, అచ్చా ఇప్పుడు నేను ఒకటే యూజర్ని ఉన్నాను కాబట్టి ఇలాంటి 2 టెక్నిక్స్ వాడుతున్నా, అది వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. సో దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అన్న ప్రాసెస్లో దే హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్ ఏ DDoS attack. Now DDoS attack says is a denial of service attack is an attack from one attacker against one target, right? DOS ఏమో వన్ అటాకర్ ఒకటే టార్గెట్ చేస్తాడు. కానీ DDoSలో ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. దట్ మీన్స్ దేర్ విల్ బి n number of attacking client host and attacking one server. అంటే రిక్వెస్ట్ ఎట్లా వస్తాయి అంటే మనకి డిఫరెంట్ లొకేషన్, జియో లొకేషన్ నుంచి వస్తాయి. అంటే ఒక 1000 రిక్వెస్ట్లు పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తాయి, 1000 రిక్వెస్ట్లు మనకి ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తాయి, సింగపూర్ నుంచి ఒక 1000 వస్తాయి. సో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనకు డిఫరెంట్ IP అడ్రసెస్ నుంచి మనకు హై నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ విల్ బి హిట్టింగ్ ది సర్వర్. సో ఇప్పుడు
మనలాంటి డిఫెన్సివ్ ఆర్ సాక్ అనలిస్ట్ కి అది ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే ఐడెంటిఫై చేయడం కొంచెం హార్డ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే సింగిల్ హోస్ట్ ఐపీ అనుకో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఒక్కటే ఐపీని బ్లాక్ చేయడానికి మనము బ్లాక్ లిస్ట్ లా యాడ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఐపీస్ వచ్చేసే వారికి మనకి ఏమవుతుంది, అట్లాంటి ఒక 10,000 యూనిక్ ఐపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 10,000 యూనిక్ ఐపీస్ని మనం వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్లో బ్లాక్ చేయడం ఈజీయా కష్టమా? రైట్. అండ్ 10,000 రిక్వెస్ట్ ఐపీస్ ఆర్ యూనిక్, అంటే ఒక్కదానికి ఒకటికి సంబంధం ఉండదు. సో దాంట్లో సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇదే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతాం. డీడాస్ లో ఈ మెకానిజం అవుతుంది, అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ది అటాకర్ విల్ బి సెండింగ్ ఏ multiple requests with multiple host IPs. Now, how do you do the containment, or how do you defend this type of an attack? What is the solution? Out of your understanding, just give me a vague answer. మీ నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీరు ఒక ఒక ఆన్సర్ త్రో చేయండి. అట్లాంటి సందర్భంలో ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా, సిన్ ఫ్లడ్లోనైనా డాస్ అటాక్లో ఏమవుతుందంటే సింపుల్గా మనం ఈ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేసినాం, ఆ ఐపీని మనం బ్లాక్ చేసేస్తాం, అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 10,000 డిఫరెంట్ యూనిక్ ఐపీస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? అండ్ ఇక్కడ ఒక మెకానిజం ఏముంటుంది అంటే మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్లో సింగిల్ యూజర్ చేసేటప్పుడు బాట్ నెట్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తాడు, అంటే బాట్ నెట్ పేలోడ్ యూజ్ చేస్తుండు టు మల్టిప్లై ది ట్రాఫిక్. రైట్, దట్ ఈస్ అ కీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డీడాస్లో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్, అట్లాంటి సందర్భంలో హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డిఫెండ్? Just throw your vague answers. Let me understand at me thinking at last. What is it? You know the signature pattern? Ante, what I'm trying to say is basically different locations, different IP addresses నుంచి మనకు అటాకర్ అట్లాంటి రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాడు అంటే వాడు సిమిలర్ బాట్ నెట్ మెకానిజమే యూజ్ చేస్తాడు. రైట్, బట్ ద థింగ్ is he will be using, or he will be connecting to a different VPNs, or like different proxy servers, because he will originally hide its host IP. Understood the point? So though he is connected with something like 10 machines, అంటే వాడు నిజంగా 10,000 మెషిన్స్ 10,000 మెషిన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, 10 ఉంటాయి. 10 ఉంటాయి కానీ ఆ 10,000 ట్రాఫిక్ని డిఫరెంట్ యూనిక్ ట్రాఫిక్ని ట్రాఫిక్ లాగా మనకి అది ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంది. బికాస్ వాట్ హీ విల్ బి యూజింగ్ ఎ విపిఎన్ సర్వీసెస్. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ హైడ్ ది ఒరిజినల్ host IP. And the technique what he is doing is using a botnet technique. DDoS లో వేరే ఏమి ఉండదు, బాట్నెట్ టెక్నికే ఉంటుంది. సో ఆ బాట్నెట్ లో అదొక కమాండ్, అంటే అదొక లైక్ పేలోడ్ దట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ విల్ ఐడెంటిఫై, అంటే ఒక సిగ్నేచర్ని అది డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రీవియస్ డాస్ అటాక్లో అయినా సింపుల్ అటాక్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది మలీషియస్ ఐపీ. బట్ డీడాస్లో ఏమవుతుందంటే ఆ ప్యాకెట్ క్యాప్చరింగ్, అంటే within that malicious request, what is the command line which is actually doing the destroy? What is the signature which is there in that particular blocking request?
సో మనము అప్పుడు ట్రేసింగ్ ఎట్లా చేయాలి అంటే వీ షుడ్ నాట్ ట్రేస్ అవుట్ విత్ ద డిఫరెంట్ ఐపీస్. అంటే మనకు అంత టైం ఉండదు. 10,000 ఐపీస్ని మనం కలెక్ట్ చేసి దాన్ని బ్లాక్ చేయడం రాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది కామినాలిటీ. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నేచర్ బిహైండ్ ఆల్ దిస్ 10,000 రిక్వెస్ట్. అంటే శాంపుల్కి మనం ఒక 10 డిఫరెంట్ యూనిక్ ఐపీస్ తీసుకుంటాం. ఆ యూనిక్ ఐపీస్లో వీ విల్ సీ what is the packet, how the packet is behaving, అంటే what contains in the packet or what contains in the request which is doing the damage. So definitely there will should be a ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ బాట్నెట్. అంటే మనకు తెలుసు ఆ బాట్నెట్ ఉంటుంది. ఆ బాట్నెట్ సిగ్నేచర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ సిగ్నేచర్ని బ్లాక్ చేయాలి ఫైర్ వాల్. దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్లాక్ దట్ సిగ్నేచర్. అంటే ఒక్కసారి ఆ సిగ్నేచర్ ని బ్లాక్ చేస్తే ఫైర్ వాల్, దెన్ అటాకర్ సెండ్స్ 10,000 రిక్వెస్ట్ ఆర్ 1 lakh రిక్వెస్ట్ ఆర్ 1 crore రిక్వెస్ట్. అంటే బేసిక్ ఏమైతుంది, అక్కడ వాడు మల్టిప్లై చేయడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఆ ఫార్ములా మనం పట్టుకొని ఆ ఫార్ములాని బ్లాక్ చేసినాం అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. ది ది DDoS కుడ్ బి కంటైన్ ఆర్ స్టాప్డ్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? So let's understand the definition. A denial of service attack is an attack from one attacker against to one target. This is understood. A distributed denial of services attack is an attack from two or more computers against a single target. Right? So attacks often includes sustained abnormal high network traffic on the network interface card of the attacked computer. Other system resource usage such as processor and memory usage will also be abnormally high. The goal of both is to prevent the legitimate users from accessing services on the target computer. Many DOS and DDoS attempts to consume a resource on the target computers. For example, the SYN or synchronized flood attack consumes memory resources by flooding a system with a half-open connection. So each technique has got a different unique process. So in the DOS attack, a single host, single attacker will be attacking a single machine, and in the SYN flood, same single attacker will be attacking a single server. But the technique what he's following is he's sending a n number of SYN requests, and he is not acknowledging, or like he is not doing the third way acknowledgement process. That means he is leaving half open connection. In the DDoS, what it is happening is the same attacker is trying to depict himself with some 100,000 users. So he will be generally using the bot mechanism. With that mechanism, he could able to achieve multiple attacking machines will be targeting one single server. సో అక్కడ DDoS అండ్ SYN flood లో సింగిల్ హోస్ట్ ఉంటుంది. DDoS లో ఏమవుతుందంటే మల్టిపుల్ హోస్ట్ ఉంటుంది. దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. I hope I'm clear, or you still have doubts. If you have doubts, please try to clear. Don't feel like చిన్నగా పెద్దగా కాకుండా అడగండి, ఏం కాదు. Clear? So the other example or other type of attack would be the brute force attack. Brute force, the term itself says something the attacker is trying to force or forcing or trying to log into the particular machine.
So the attacker will have 3 to 4 options. That means, like, he wanted to guess the username or password randomly. uh, so that is called, like, credential stuffing concept ఉండొచ్చు, లేకపోతే like there are certain like, credential harvesting. There are certain techniques that the attacker would follow. So what he will do is he will collect the most common like, user IDs or passwords by guessing, like that. So usually, like, as a common personality or a common person, you will try to log into your machine. Probably if you forgot to remember the password, the maximum attempts you can able to do is hardly 3 to 10 in a period of 10 minutes. Like, if we are setting a time period, in 10 minutes you have a maximum ability to try the passwords 3 to 10, not more than that. So what happens in case of the brute force attack? There will be a multiple guessing of passwords will be happening. That means suddenly there will be a, like, 100 to 1000 passwords which are trying to hit your credentials, or, like, your AD, active directory. So this is unusual. This can be, this is not common, right? So if such kind of a request is coming in a in a less time period, that there is a possibility that your account may get compromised. Now, may get compromised or could compromise is different scenario. So in that situation, like, your sim, that means your SIM tool, should identify such kind of a request. And whenever there is something crossing a limit or threshold, like, అంటే ఒక అటాకర్ 100 రిక్వెస్ట్ 100 పాస్వర్డ్ అటెంప్ట్స్ ని వాడు డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్స్ రిక్వెస్ట్ ని ట్రై చేస్తుండంటే, ఫస్ట్ టెన్ అబ్జర్వేషన్స్ కే యువర్ యువర్ సిమ్ షుడ్ బ్లాక్ ద రిక్వెస్ట్. అంటే మనం ఒక థ్రెషోల్డ్ సెట్ చేసినాం అనుకో, 10 minutes కి 10 పాస్వర్డ్ అటెంప్ట్సే అలౌ చేయాలి. 10 కన్నా ఎక్కువ పాస్వర్డ్ అటెంప్ట్స్ వచ్చినాయి అంటే there should not be any further attempts. So that is a rule. That is a rule which an architect or admin guy should create. So 10 తర్వాత 11th రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అంటే it will not take, it will block that request from that particular user IP. Understood? So your sim should be capable enough to understand such kind of a request. So what happens if you are not using that rule? So you are indirectly allowing the attacker to do trial and error. అంటే వాడు ఫస్ట్ 10 minutes లో ఒక 1000 గెస్సింగ్ పాస్వర్డ్స్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ 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 10 minutes లో ఇంకొక 10,000 పాస్వర్డ్స్ ఇస్తాడు. సో దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. సో there is a possibility, like, out of 1000 or 2000, definitely there is a possibility, like, one or two guessing passwords could enable the connection. Now, very simple, like, if you are a new joiner to a company, so you are, whenever the system administrator is issuing you your laptop, so what he will do, initially he will give you a simple password. That means welcome at the rate 123 or new joiner at the 123. అంటే ఇది అందరికీ తెలుసు కదా, very commonly used passwords. So let's say he's trying to attack a company like Deloitte. So there is a man force of 12,000 employees who are working. So 12,000 employees లో అట్లీస్ట్ ఒక 20 members new joiners ఉండరా, ఉంటారు కదా. సో అందులో he knows, like, this is the most commonly used password. సో ఎప్పుడైతే అటాక్ చేసినప్పుడు అట్లాంటి సిల్లీ పాస్వర్డ్స్ జనరేట్ చేసిండు అంటే 10,000 పాస్వర్డ్స్ వాడు గెస్ చేసిండు అనుకో, దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ 5 to 10 passwords would match the the passwords that an attacker is trying. Possible ఉంది కదా, there is a possible 1% of possibility is there where that password could accept.
So what is the mechanism to stop? So we need to have a rule which says whenever there is a password attempts which are being carried out from a single user to the Active Directory. Active Directory is one which has the complete uh, uh, which will have a registry of the username and passwords, right? So what he does is like he will try to that that rule will be something like within the 10 minutes range. If there is any 11th password which is going to attempt, that host should get blocked. So that is the rule. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఆ, ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా చూస్తే లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫోన్ సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సెక్యూరిటీ లాక్ కోడ్ రైట్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ somebody is taking your phone and is trying to guess the password. So what happens on the fourth or fifth attempt? What happens to your phone? If I'm taking your phone, so that technique is called like uh, your password will not be blocked. I mean అప్పుడే మీ పాస్వర్డ్ బ్లాక్ కాదు. అదేం చేస్తారంటే ఒక 1 minute వరకు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వదు. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ తగ్గుతుంది అదే. సో అంటే దట్ ఈస్ అ మెకానిజం అంటే సమ్ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు లాగ్ ఇన్ టు యువర్ ఫోన్ and it is temporarily disabling your phone for 1 minute. So there are no attempts should be done. Indirectly your phone is blocking that user. సో ఇక్కడ కూడా అదే మెకానిజం అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే 10 minutes లో 10 పాస్వర్డ్ అటెంప్ట్స్ ఖతం అయిపోయింది అంటే ఆ నెక్స్ట్ 10 minutes వరకు ఏ యూజర్ కూడా ఆ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ తోని పాస్వర్డ్ తోని అటెంప్ట్ చేయడానికి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద రూల్. So that scenario or that attack is called brute force attack. A brute force attack attempts to guess all the possible character combination. It is a trial and error method. In this, multiple login failures aim be followed by successful login. One of the best protection against offline brute force attack is to use a complex password. So other one is account lockout policy, also covered in chapter 1. Okay, are efficient against to online brute force. So as I said, account lockout policy ante 10 minutes తర్వాత 10 minutes లో 10 passwords attempt అయిపోయినాక that account should temporarily disabled. So that is called account lockout policy. So with this policy you could able to defend or contain the brute force attack. Understood? So in our real time we will be seeing these type of attacks very common. So brute force attack అయితే నామినల్ గా మాకైతే ఎవ్రీడే ఒక 100-150 రిక్వెస్ట్లు ఇట్లాంటి బ్రూట్ ఫోర్స్ మీద వస్తాయి. దెర్ విల్ బి అ లెజిటిమేట్ యూజర్స్ ఆల్సో. లెజిటిమేట్ యూజర్స్ అంటే జెన్యూన్ గా వాళ్ళు పాస్వర్డ్ మర్చిపోవడము లేకపోతే లైక్ వాళ్ళకి తెలియకుండానే లైక్ ఎవ్రీ అంటే వీ విల్ హ్యావ్ ఎ పాలసీ ఆఫ్ లైక్ every 2 months or 60 days the password should be changed by the user. If he is not doing, then the system administrator will change with a temporary password. And sometimes he is going on a leave or a vacation, and when he come backs, immediate గా అది థాట్ లో ఉండదు అంటే he could not able to remember. So during time the password expiry might happen, or maybe he would have remembered the password, but since he went for a vacation and came back, and he might be using or guessing the password. So that legitimate activity is possible, but there is a threshold.
10 కన్నా ఎక్కువ చేస్తే దెన్ మళ్ళీ వాడి అకౌంట్ లాకౌట్ అవుతుంది. దెన్ అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ విల్ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ఏ సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఆర్ నెట్వర్క్ అడ్మిన్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ మై పాస్వర్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ machine but it is not happening. So he will raise a ticket and the administrator will authenticate that the user is genuinely trying it, and he will give the recommendations to change the password with a complex password, something like that. So if this is not aware or the multiple hits are going to happen, then sim will be identifying and sends us a alert for a SOC analyst, where SOC analyst would need to do this examination. So he need to analyze when was the attempt which has been started, and what is the attempt count, and whether the 10 attempts which has been followed, was there any successful login, and we need to check the user logins last 60 days activity, whether there is any password modification, password change modification has happened, or failures of the user credentials has happened in last 60 days. So in that way, we could able to analyze whether uh, the the attempt is a legitimate attempt or a suspicious attempt. So that we will be learning in the real time. And the next, there are other attacks like ARP, which is address resolution protocol, and ARP poisoning attack, 0-day attack, buffer overflow and buffer overflow attack, SQL injection, cross scripting attempt, and phishing. So out of these are like outdated. ARP and all, it will never be asked. So we will not be discussing even with the ARP and ARP poisoning attack. So we will be discussing about the 0-day attack, and even this buffer overflow is also not important. We will be discussing about the SQL injection, which is very important and very common, and also the cross scripting, and also cross scripting forgery or cross scripting attack. We will be discussing in the next class. Right. So new joiners, are you able to understand this concept of attacks? Either are you able to follow this? And also Akil, no challenges, right? Anyways, I'm going to join you with another new joiner. So you three guys, I will be trying to cover this topics which has been already over. So we will try to fix up a time, and accordingly we will complete that missed out topics. Other than that, anybody else has the doubts